entre 1565 mètres de haute et 30,1 mètres de large, et c'est le premier pont à île au Bosphorus. Izquierdo de nuestro barco podemos observar la Torre de la Doncella. Fue construida por un general griego en el siglo V. La restauración final se realizó en 1998 y se inauguró como restaurante después de gastar alrededor de $3 millones. Pueden visitar esta pequeña torre en embarcaciones desde el distrito de Bosphorus. À gauche du bateau, on voit la tour de la Jeune-Fille. La tour forme le limite entre la mer de Marmara et le Bosphore, mais maintenant la tour est un musée. Si vous laissez le musée, il faut prendre le métro de station Sergéji sur la mer à la station de Üsküdar. À gauche du bateau, on voit le quartier de Üsküdar, le plus célèbre quartier à la côte asiatique d'Istanbul. Et après, vous pouvez prendre le bateau de Üsküdar au musée. La tour de la Jeune-Fille. Now during the eastern left side of the boat you can see one of the symbols of Istanbul, Leaning Tower. It was built by a Greek general in 5th century before the Christ. It's located on a rock at the entrance of the Bosphorus for the controlling of the waterway. Also it was used as a lighthouse by the Ottomans. For 2,500 years it was restored many times by Romans and Turks. The final restoration was done in 1998 and opened as a restaurant after spending around $3 million. You can visit this tower by small boats from Üsküdar, Karakoy and Eminönü district. Дамы и господа, вот сейчас мы находимся рядом с символом Стамбула. Вы можете сейчас увидеть ту самую девичью башню, или по-турецки Кис-Кулиси. Это здание, видимо, копалось еще в V веке византийцами на подводной скале. Именно здесь находилась очень опасная подводная скала, и чтобы в дальнейшем избежать различных кораблекрушений, решили на ней возвести маяк. В первоначальном виде она была из дерева, но после захвата османов была разрушена. Ее вот заново перепостроили уже из камня и кирпичей. А вот в 1999 году провели финальную реконструкцию маяка, открыли ресторан и превратили ее в спас. И она стала очень популярной среди туристов, даже среди местных жителей. Активно по сей день, если вы хотите посетить, можете воспользоваться специальными коробочками, они отплывают с района Эпин, а также с района. وقت الاستقالة صار قرب